must go on. I hope you have enjoyed our lunch. I have heard about your examinations in November 2023, Kajal, and here you are discussing about the lunch. Have you done with your studies? Yes, I am quite confident about my preparations. I also need this confidence यार. मैं कंसंट्रेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे स्टडीज के अंदर और मेरे बहुत सारे डाउट्स भी अनक्लियर है. बस इतनी सी बात. Why fear when Kajal is here? I have designed an app where you can study with your friends. फ्रेंड्स के साथ स्टडी, ये बात तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब कुछ भी. अरे लोकेश, this app will block all your social media sites when you open this app. And सारे फ्रेंड्स भी तुम्हारे इस पे कनेक्टेड रहेंगे, तो उन्हें तो देख, तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का. एंड ऑल्सो हैव यू हर्ड अबाउट द AI ऑफ स्नैपचैट? आप लोगों को भी आइडिया होगा ही. यस, आई हैव इवन ट्राइड इट, बट ये सब दोगलापन है. नहीं लोकेश, सिमिलरली दिस ऐप ऑल्सो हैज एन AI विथ whom you can chat and ask doubts to it. ओके, इट सीम्स दैट इट इज अ नाइस ऐप यार. वैसे तूने इसे मार्केट किया या नहीं अभी तक? नहीं यार, मुझे मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं है. तू मेरी हेल्प करेगा क्या? देख, इसमें मेरा तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. बट मेरे पास एक आइडिया है. व्हाई डोंट यू पिच योर प्रोडक्ट इन शार्क टैंक? शार्क टैंक वो क्या होता है? आप लोगों को कोई आइडिया है? शार्क टैंक सीए स्टूडेंट्स मेगा कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, दिखा दूंगा. So, I Lokesh Jain And I, Kajal Agrawal, welcome you all to this most awaited session of Shark Tank. Shark Tank is an event where entrepreneurs pitch their business ideas to a panel of investors and they will decide whether to invest in the business idea or not. Today, we are here to witness some incredible pitches and see if these entrepreneurs can swim with the sharks or not. We feel honored to have founder director of Expert Global Solutions Private Limited and past president of CMIA Mukund Kulkarni sir and CEO of Seeds companies from Mahiko Group, even vice president of Seed Industries Association of Maharashtra Ritesh Mishra sir with us. They have successfully built their own empires through hard work, dedication and sheer brilliance. They will evaluate today's pitches and decide whether they are willing to invest into these visionary ventures or not. So, I request Vikasa Treasurer Vaibhavi Dhut to escort our sharks of the session, Mukund Kulkarni sir and Ritesh Mishra sir to the dais. जो बात कर रहे हो वो सेंटर में नहीं, ऐसे थोड़ी होगा. आई डाउट साइड में शिफ्ट करा देंगे ना. उन्हें 9 and 7 पर हमारे. Welcome sir. I now request Vaibhavi to welcome our sharks with a bouquet. Thank you. I would also like to welcome our panel of judges for this round. So, I would request Pranav Pandey to felicitate First Lady Chairman of Aurangabad Branch, CA Renuka Deshpande ma'am. I would request Yashraj Ghadge to felicitate past chairman of Chhatrapati Sambhajinagar branch, CA Alkesh Raukar sir.
I would also request Swapnil Tandulse to felicitate Managing Partner at Ashok Patil and Associates, CA Samir Patil sir. Thank you. We extend generous gratitude for taking out priceless time from your busy schedules and accepting our request. Before we dive into the exciting pitches, let's take a moment to learn more about our esteemed investors. I would like to request Vaibhavi to introduce our sharks of the session. Thank you, Kajal. It is my pleasure to introduce to you Mukund Kulkarni sir, a remarkable individual who has made significant contributions in various spheres of his professional, social and personal life. Sir is one of the 4 founder directors of Expert Global Solutions Private Limited. In addition to his entrepreneurial achievements, Sir has also served as an expert member of the Marathwada Development Board. His commitment to the advancement of technology and the empowerment of small and medium-sized enterprises is evident through his role as the chairman of the National Task Force on Technology CII MSME Council. Moreover, Sir has served as a convener of the Ease of Doing Business and Policy Advocacy Panel for CII Maharashtra, demonstrating his dedication to promoting a business-friendly environment and advocating for policies that foster economic development. In recognition of his exemplary leadership and expertise, Sir has been honored with the position of past president of the Chamber of Marathwada Industries and Agriculture. In addition to his credits, the management of G20 in Chhatrapati Sambhajinagar was done by Sir, a true personification of leadership and a catalyst for transformation. We feel so honored to have you here, sir. Let me introduce to you an esteemed individual who has made significant contribution in the fields of entrepreneurship, agriculture and education. It is my honor to welcome Ritesh Mishra sir. Ritesh Mishra sir, a director and mentor of MAGIC, the Marathwada Accelerator and Growth Incubation Council, has played a pivotal role in guiding over 70 startups towards success. Additionally, as Vice President of the Seeds Industries Association of Maharashtra, he has revolutionized the agricultural sector in the region. With a strong academic background in genetics, plant breeding and business management, Ritesh Mishra sir brings a multidimensional approach to his work. His insightful speeches have inspired audiences at prestigious institutions such as IIT Mumbai and KIIT. Today we are privileged to have Sir with us. Now my dear friends, बहुत टेक्निकलिटी हो गई, अब कुछ बिजनेस की बातें करते हैं. बहुत टेक्निकलिटी हो गई, अब कुछ बिजनेस की बातें करते हैं. मुकुंद सर और रितेश सर आ गए हैं यहाँ. चलो अब शार्क टैंक की शुरुआत करते हैं. So everyone is ready here to loudly shout. मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स की बहुत एक्सपर्टीज है इसमें, इसलिए अब लोकेश तेरे जैसे मैं भी हूँ आउट. थैंक यू. Thank you, Vaibhavi. I request everyone to please be silent. Before we dive into the tank, let's get acquainted with the rules for Shark Tank. Each participant will get 10 minutes to pitch their ideas, and sharks will get 5 minutes to ask questions to our participants. Moving forward with this session, we have 4 participants. Now I would request our sharks to draw the lots to decide the sequence. So the sequence will be first team C, Hemant, next will be team D, Rajvi Shah and Sevi Shah, and next would be team B,
Shubham Lunawat and Urvi Shah. And last participant will be Aditya Rao, Kishore Chaudhary and Jamin. हेलो। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। इसी तरह अपने लक्ष्य को साधने आ रहे हैं हमारे शार्क टैंक के पार्टिसिपेंट्स। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स ब्रिंग आउट अवर फर्स्ट सीए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम टीम which see na from team C and witness the magic that happens when innovation meets the CA profession right here on Shark Tank. ते मला चालतं सांगतो. आदरणीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि जमलेल्या माझ्या सर्व मित्रांना माझा इथं जमलेले किती लोक मला संभाजीनगरमध्ये असं एक गॅरेज सांगू शकता, गॅरेज टू व्हीलरचं, जिथं तुम्ही पूर्ण विश्वासाने तुमची गाडी गॅरेजसाठी, सर्व्हिसिंगसाठी, मेंटेनन्ससाठी देऊ शकता आणि तिथं तुमच्यासोबत कोणताही फ्रॉड होणार नाही, कोणताही स्कॅम होणार नाही आणि मोस्ट तुमचं पेट्रोल काढलं जाणार नाही, या गोष्टी होणार नाही. आणि या गोष्टी भेटत जरी असतील पण तुम्हाला तुमची लाईव्ह सर्व्हिसिंग जी आहे ती घरी बसल्या लाईव्ह भेटल, असं एक तरी गॅरेज आहे का? तर ते गॅरेज मी घेऊन आलोय. मी हेमंत खांडफुळे, सीए फायनल स्टुडंट. माझ्या स्टार्टअपचं नाव आहे हॅलो, त्या गॅरेजचं नाव आहे जनता गॅरेज. तर आपण ते बघणार आहोत, त्याचे फीचर्स वगैरे काय आणि कोणती गोष्ट आहे ज्याने मला प्रेरित केलं की ही गोष्ट आली पाहिजे. ह्या प्रेझेंटेशनमध्ये आपण स्केअरसिटी ऑफ टाइम, सिक्युरिटी वगैरे, म्हणजे तिथं गेल्यावर जे प्रॉब्लेम्स वगैरे होता आपल्याला, त्याचबरोबर एक प्राइस अनसर्टिनिटी राहते की आपल्याला एकदा एक प्राइस सांगतील, दुसऱ्या गॅरेजमध्ये दुसरी प्राइस सांगतील, ती एक गोष्ट आपण टॅकल केलेली इथं. त्याच प्रकारे एक अनस्किल्ड लेबर, जे नवीन नवीन मुलं येतात ते आपल्या गॅरेजवर काम करतात, त्याच्यामुळे गाडीमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, ती एक गोष्ट. आणि क्वालिटी चेक आणि एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपण हे प्रॉब्लेम बघणार आहेत. आता इंडस्ट्रीचं जर आपण बघितलं तर 2019मध्ये सुमारे 2 करोड टू व्हीलर विकल्या गेल्या होता आणि 2022-23 मध्ये 1,58,60,000 इतक्या टू व्हीलर विकल्या गेल्या होत्या. आता मी तुम्हाला व्हेकलचं काबर सांगतोय सेल्स, कारण तेच प्रपोर्शनेट तुम्हाला गॅरेज इंडस्ट्रीमध्ये काम येणार आहे. जेवढे व्हेकल्स बाहेर निघतील तेवढंच तुम्हाला गॅरेजमध्ये काम येणार आहे. आता जर का पहिलं बघितलं आपण त्याच्यामध्ये काय ना, जर का आपल्याला गाडी गॅरेजला लावायची राहिली सर्व्हिसिंगसाठी किंवा मेंटेनन्ससाठी, सगळ्यात पहिला प्रश्न येतो, जर का गॅरेज दूर राहिलं तर मला एक तर मित्राला सोबत घेऊन जावं लागेल, नाही तर येताना रिक्षाने यावं लागेल. ह्या दोन गोष्टी आहे. त्यासाठी आपण पिकअप अँड ड्रॉप हे सोल्युशन दिलेलं आहे. गाडी तुमच्या घरून पिकअप केल्या जाईल आणि आफ्टर सर्व्हिसिंग ती गाडी तुम्हाला डोअर स्टेपवर डिलिव्हर केल्या जाईल. दुसरी गोष्ट होती याच्यामध्ये सिक्युरिटी इश्यू. काय असतं ना की गाडी जेव्हा तुमची तिथं पार्क होती तिथं त्या गाडीकडे ध्यान देणार आपण नसू दे, त्याच्यामुळं काय होतं ना की त्या गाडीसोबत काय होतंय,
त्या गाडीसोबत काय होतंय काय नाही याला आपण विटनेस नसतो. त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ द टाइम असं सुद्धा होऊन जातं की एखादं काम असतं की ते लोक म्हणतात की आम्ही हे काम करून टाकलं, पण ॲक्च्युली झालंय का नाही, कारण ते इंटरनल पार्टचं काम असतं. मग ते झालंय का नाही ते आपण त्याला सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे जर का आपण एखादी गाडीची सर्व्हिसिंग होत असताना आज जर का त्याच्या बाजूला CCTV वगैरे असलं आणि त्याचा आपल्याला लाईव्ह ॲक्सेस वगैरे जर का भेटला आपल्या फोनवर, तर त्या मेकॅनिकला सुद्धा ते हे असेल की मला कोणतरी तिसरं बघतंय, त्याच्यामुळे मी आता इथं रॉंग प्रॅक्टिसेस करू शकत नाही. प्राईज अनसर्टिनिटी हा किस्सा माझ्या स्वतःसोबत झाला होता. याच्यामध्ये माझ्या गाडी टू व्हीलरमध्ये इंजिनचा प्रॉब्लेम होता. तर त्याच्यामध्ये हे झालं होतं की अगोदर त्यांना मला सांगितलं होतं की इंजिनचा प्रॉब्लेम आहे, 2,500 रुपयेपर्यंत खर्च येईल तुला. म्हणलं ठीक आहे, म्हणलं करू थोड्या दिवसांनी. त्याच्यानंतर वापस मी एक 8-10 दिवसांनी 15 दिवसांनी त्याच्याकडे गेलो. म्हणलं हे ते इंजिनचं काम करत किती खर्च येईल, तेव्हा तो मला ॲक्च्युली 1,500 रुपये म्हणला. तेव्हा मला कळालं की इथं प्राईस सर्टिनिटी कुठंच नाही आहे. ह्या लोकांना जसं वाटलं ते प्राईस सांगू शकता, ते प्राईस डेव्हिएशन जास्त नसेल पण प्राईस डेव्हिएशन आहे. आणि आता आपण याला कसं टॅकल करू शकतो, तर काय ना की टू व्हीलरचे जे जर का नट बोल्ट आहे ते जर का फिटिंगपासून तर इंजिनच्या कामापर्यंत आपण प्रत्येक काम जर का पर्टिक्युलराईज केलं आणि ते काम जर का त्याचे प्राइजेस चार्जेस वगैरे जे आपण प्राईस लिस्टवर लावलं, माझ्या ॲप्लिकेशनमध्ये दाखवलं किंवा मग आपण तिथं प्राईस चार्ट लावला प्रत्येक गॅरेजमध्ये, तर कस्टमरला फसवणूक होण्याचे चान्सेस आहे ना ते पूर्णपणे कमी होऊन जातील याच्यामध्ये. एक अनस्किल्ड लेबरचं मी असं म्हणाल की जे नवीन मुलं, मी अगोदरच म्हणलं की ज्यांना एक्सपिरियन्स तेवढा वगैरे नसतो, पण ते काय असतं ना की आपल्या गाडीवर ट्रायल म्हणून तू हा पार्ट उघडून घे, ते पार्ट करून घे, तू हे करले तू वो करले असं म्हणून आपल्या गाडीवर सोडून देतात. तर त्या टायमाला काय होतं ना की याच्यात जर का काही प्रॉब्लेम वगैरे झाला सर्व्हिसिंगमध्ये, तर त्याचा जो भुगतान आहे तर कस्टमरला भरावं लागतं. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं की आपण बघतो मेकॅनिक्सवाले यांचे रफ लँग्वेजेस वगैरे असतात, यांचे लँग्वेज वगैरे तेवढे हे नसतात. तर अनस्किल्ड म्हणजे माझं फक्त कामाचं नव्हतं, त्यांच्या सॉफ्ट स्किल्सबद्दल पण होतं. पण जर का यांना स्किल्ड करायचं ठरलं तर यांना त्या कामाबद्दल पूर्ण माहिती, त्या कामाबद्दल पूर्ण ट्रेनिंग देऊन, त्याचबरोबर त्यांना सॉफ्ट स्किल्स शिकवून, वर्क इथिक शिकवून ह्या गोष्टी त्यांना तिथं पूर्ण तयार केला जाईल. आणि तो जो मेकॅनिक आहे तो माझा तिथं गॅरेजवर राहील. याच्यामध्ये क्वालिटी चेक आहे. आता काय होतं ना की जेव्हा मेकॅनिकने सर्व्हिसिंग केली, सर्व्हिसिंग झाल्यानंतर कस्टमरला सांगतो की सर्व्हिसिंग झालेली तुमची. सर्व्हिसिंग जर झाली तेव्हा तो म्हणतो भैया एक चक्कर मारून ये आता. हां, आता चक्कर मारून ये. त्याच्यानंतर चक्कर मारून आल्यावर नाही का 97% लोकांना कळतच नाही किती फरक पडला आणि किती गाडीमध्ये. ते फक्त एवढं म्हणतील की आता गाडी बरी वाटते, ते भारी वाटते हे कधीच नाही म्हणणार, कारण त्यांना माहीतच नाही ॲक्च्युअल डेव्हिएशन किती आलं काय नाही. तर त्याच्यामुळे जर का आपण क्वालिटी चेक असं जर का ठेवलं की जो मेकॅनिक आहे त्यांनी त्याचं पूर्ण काम करून टाकलेलं आहे, त्याच्यावरती एक सुपरवायझर आहे त्याचा की जो सर्टिफाय करेल की या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात झाल्या आहे का नाही. जर त्याच्यात मायलेजचा प्रॉब्लेम आहे, जर का ब्रेकिंग सिस्टमचा प्रॉब्लेम आहे, ऑइल चेंजिंगचा प्रॉब्लेम आहे, हे सगळं जर का त्या सुपरवायझरने चेक केलं की त्या मेकॅनिकने केलं आहे का नाही, आणि त्याच्यानंतर ती गाडी जर का कस्टमरच्या हातात दिली ना तर फ्रॉड होण्याचे चान्सेस आणि कस्टमरला जे फसवण्याचे चान्सेस आहेत ते कमी होऊन जातील याच्यामधून पूर्णपणे. एक ओरिजिनल ऑटो पार्ट्स, आपण जेव्हा लोकल गॅरेजमध्ये जातो ना तर काय होतं की आपल्याला तिथे लोकल ऑटो पार्ट्सच भेटतात. त्यांना कंपनीचे ऑटो पार्ट्स म्हटलं ते म्हणतात अवेलेबल नाही आहे किंवा मग जास्त प्राइजेसचे वगैरे ह्या गोष्टी आपल्याला सांगतात, ते टाळतात द्यायचं, कारण लोकल ऑटो पार्ट्समध्ये त्यांना जास्त मार्जिन राहते. तर जेव्हा हे गॅरेज येईल जनता गॅरेज, याच्यामध्ये हे राहील की तुम्हाला जे कंपनी ऑटो पार्ट्स आहे तेच भेटतील. आणि बहुधा काय होईल ना, क्वांटिटीमध्ये घेतल्यानंतर क्वांटिटी डिस्काउंट भेटेल मला, आणि क्वांटिटी डिस्काउंट भेटल्यानंतर मी जी बाकीचे गॅरेजवाले कंपनीचे ऑटो पार्ट्स आहेत तुम्हाला त्या प्राईसमध्ये, त्याच्यापेक्षा कमी प्राईसमध्ये मी तुम्हाला हे देऊ शकेल. ओरिजिनल ऑटो पार्ट्स. इलिटरेसी ऑफ कस्टमर. आता काय असतं ना, कस्टमरला त्या गोष्टीचं ज्ञान नसल्यामुळे नाही का एखाद्या गोष्टीचं तुम्ही फील्डमध्ये गेला आणि तुम्हाला तिचं ज्ञान नाही तर तिथं तुम्ही फसवले जाणार हे 100%. मग ते रिअल इस्टेट असू द्या नाही तर याच्यामध्ये असू द्या गॅरेज वगैरेमध्ये. एक साधारण गोष्ट आहे, जर का आपलं एक एअरचं हे असतं प्युरिफायर आपलं याच्यामध्ये टू व्हीलरमध्ये, तर ते थोडं माझं त्याच्यावर धूळ वगैरे साफ करण्याचं काम राहतं, आतमध्ये जाते तिथं. तर मी ते गॅरेजवाल्याला म्हणलं होतं की याचं काय करायचं, बदलायचं का, ते म्हणजे बदलावंच लागेल म्हणे ते. पण मी जेव्हा त्याच्या ओनरकडे गेलो होतो गॅरेजच्या आणि त्याला म्हणलं की हा ऑटो पार्ट अवेलेबल आहे तुमच्याकडं, तर ते म्हणे नाही. मग त्यानं काय केलं, वापस त्याला जे एअर प्रेशरचे जे हे राहतं पंप, त्याच्यानं त्याला हवा मारली, साफ वगैरे करून घेतलं आणि बसवून घेतलं. ते म्हणे आता चांगलं झालं म्हणे. तर तेव्हा मला कळलं, मला माहीत नव्हतं, नाही तर मला वापस 300 रुपये खर्च पडला असता त्याचा. ही गोष्ट जर का मला माहीत असली असती की फक्त एअरनी साफ केल्यानंतर ती गोष्ट नाही का वापस आपण रियूज करू शकतो, तर मग मला तिथं 300 रुपये द्यावे लागले नसते. ह्या इंडस्ट्रीमध्ये लोक काय करताय ना की माझ्याकडे जर का एकदा कस्टमर आला तर मग तो माझ्याकडे वन टाइमच येणार आहे. त्याला जेवढं कापता येईल तेवढं कापून टाका, जेवढी पिळवणूक करता येईल तेवढी पिळवणूक करून टाका. त्याला जसं त्याला प्राईज इस्केलेट करून सांगता येईल तेवढं सांगून टाका. हा त्याचा हे राहतो हेतू. तो हा कधीच विचार नाही करणार की कस्टमर माझ्याकडे वापस आला पाहिजे, रिकरिंग झाला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे काय झालंय ना, कस्टमरनी इथलची त्याची व्हॅल्यू ते डिक्रीज झालेली या मार्केटमधली. तर आपण जर का तेच कस्टमरचा विश्वास संपादन करू शकलो, त्यांना क्वालिटी सर्व्हिस देऊ शकलो, तर पुन्हा आपण कस्टमरला नाही का या गॅरेज इंडस्ट्रीचा नाही का आपण किंग बनवू शकतो असं मला वाटतं.
सगळ्यात शेवटचं जे आहे त्याच्यामध्ये फॉलोअप इश्यू. सर्व्हिसिंग झाल्यानंतर कोणतंच गॅरेज तुम्हाला फोन करून विचारणार नाही आता तुमची गाडी कशी चालू आहे. जर का सर्व्हिसिंग झाल्यानंतर 3 minutes left. जर का सर्व्हिसिंग झाल्यानंतर 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी जर का गॅरेजमधून फोन आला की याची नाही का तुमची गाडी कशी चालू आहे, आता काही प्रॉब्लेम वगैरे, आणि जर का मायनर वगैरे प्रॉब्लेम असेल ते फ्री ऑफ कॉस्ट जर का आपण सॉल्व्ह करू शकलो ना, तर त्यांना सुद्धा तेवढंच हे वाटतं की आम्ही सुद्धा यासाठी व्हॅल्युएबल आहे. आणि फीडबॅक किंवा मग रिमाइंडर असं एक जानेवारी जर का माझी सर्व्हिसिंग झालेली आहे आणि 6 महिन्यानंतर माझी दुसरी सर्व्हिसिंग आहे ती करायला पाहिजे, त्यासाठी जर का दुसरा कॉल पण केला ना तर त्याच्यामुळे कस्टमर इंटॅक्ट राहील आणि त्या कस्टमरला सुद्धा विश्वास होईल की यांनी सुद्धा आम्हाला चांगली सर्व्हिस प्रोव्हाइड केलेली आहे. आता हे ॲप्लिकेशन थ्रू जर का काम करत राहिलं तर ते कसं केलं असतं ते मी दाखवायचा प्रयत्न करतो एकदा. आता कस्टमरचा डॅशबोर्ड आहे, त्याला तिथं नाही का 2 गोष्टी दिसतील, एक तर सर्व्हिसिंग किंवा मेंटेनन्स. आता समजा त्यानं सर्व्हिसिंग चूज केलेलं आहे, सर्व्हिसिंग चूज केलं तर लगेच त्याला नाही का खाली तिथं ऑप्शन येऊन जाईल की कोणते कोणते प्रॉब्लेम. मग तो चूज करा, मला मायलेजचा प्रॉब्लेम आहे, मला गिअर लॅग होत आहे, माझी ब्रेकिंग सिस्टमचा प्रॉब्लेम, मला ऑइल चेंज करायचं आहे किंवा अदर्स असेल तर तो स्पेसिफाय करून देईल तिथं. जसं त्याने स्पेसिफाय केलं तर ती गोष्ट जाईल आता त्या ओनरच्या गॅरेजचा जो ओनर राहील ना त्याच्या डॅशबोर्डवर जाईल. आता ओनरच्या डॅशबोर्डवर गेल्यानंतर त्याला कस्टमरचे डिटेल्स आणि व्हेकलचे डिटेल्स भेटेल. आता इथं समजा त्यांचे स्ट्रगलिंग मेकॅनिक्स आहे, काही मनोज वाजपेयी आहे, पंकज त्रिपाठी आहे, राजपाल यादव आहे, राजकुमार राव आहे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आहे, हे त्यांचे स्ट्रगलिंग मेकॅनिक आहे. आता समजा त्यांनी नाही का विचार केला की पंकज त्रिपाठी यांना आपल्याला तो चान्स द्यायचा आहे, तर त्याच्यामुळे ते काय करतील की पंकज त्रिपाठीला क्लिक करून टाकतील आणि मग ही गोष्ट जी सगळी व्हेकलची डिटेल्स वगैरे ते जाईल पंकज त्रिपाठी यांच्या कालीन भैयाच्या डॅशबोर्डवर. आता तिथं गेल्यानंतर ते सगळे प्रॉब्लेम दिसतील की ज्या व्हेकलमध्ये त्या व्हेकलच्या ओनरने सांगितले होते ते दिसतील, प्लस ॲडिशनल प्रॉब्लेम हा सांगल की एवढे ॲडिशनल प्रॉब्लेम मला अदर दॅन सर्व्हिसिंग वाटत आहे. तेवढे डिटेक्ट झाल्यानंतर काय होईल की जो मेकॅनिक आहे तो नाही का आता त्या कस्टमरला सांगितलं जाईल की तुझं ॲडिशनल एवढं काम निघतंय आणि त्यासाठी तुला एवढं खर्च येते, 199 रुपये सर्व्हिसिंगसाठी आणि 340 रुपये ॲडिशनल, तर मग 539 रुपये टोटल अमाऊंट आहे, तर आपण ते करायचं का. तर त्यांनी कन्फर्म केलं. समजा कन्फर्म केल्यानंतर काय होईल पुढे मेकॅनिक त्याचं पूर्ण काम वगैरे करून घेईल आणि त्याच्या हिशोबाने ते जेवढं एवढं काम झालं त्याला टिक टिक करून टाकल आणि ती जी गोष्ट आहे ती सुपरवायझरला पाठवून देईल. आता सुपरवायझरचा जो डॅशबोर्ड राहील त्याच्यावर नाही का त्या गोष्टी दिसतील की याच्यावर कोणते कोणते काम करायचे होते आणि कोणते कोणते काम झाले. तर आता जसं जसं बघत जाईल तसं जर एक एक गोष्ट टिक होत जाईल आणि जसं पूर्ण गोष्टी टिक झाल्या ही गोष्ट जी आहे ना तर तो मॅनेजरला सांगेल की व्हेकल इज रेडी आणि मॅनेजर सुपरवायझर जो आहे ना तो ओनरला पाठवेल की व्हेकल इज रेडी आणि ओनर ते पेईंग स्लिप सोबत किंवा जी पेमेंटच्या लिंक सोबत ती गोष्ट कस्टमरला पाठवून देईल. कस्टमरने पेमेंट केल्यानंतर त्याला ती व्हेकल भेटून जाईल. थँक्यू सो मच. Really outstanding pitch. Sharks may ask question to participants. Sir. हे जे बिझनेस मॉडेल तुम्ही डिझाईन केलेलं आहे त्याचा USP काय आहे सांगता येईल का? व्हॉट इज युअर युनिक सेलिंग प्रपोजल? युनिक सेलिंग प्रपोजल हाच आहे सर की जो ट्रस्ट गॅरेज इंडस्ट्रीने सोडून दिलेला आहे ना, जो गेला आहे ना, तो हाच त्याचा USP आहे, याचा ट्रस्ट आणि विश्वास. सो ट्रस्ट इज युअर USP. ट्रस्ट ॲज वेल एज क्वालिटी सर्व्हिस. What is your reference? What is your study? What is that data on which you are telling that existing two-wheeler owners do not trust their garage fellow? What is that basic survey you have conducted? It is your personal feeling or it is some market study? It is not the survey and not the market study, but it is the feeling of each and every individual customer in the garage. How many people you ask this question that Sir, you don't almost trust hundreds you? of people who are around me. They can tell me that the each and every garage where they park their vehicle for servicing, they try to deceive the customer every time. Okay. Have you studied what will happen to sustainability of your business when EV will become prominent? Because it will not need that kind of servicing into the market. It will be more a replacement of parts. Yes. Engine will go off. So yes. Have you studied the feasibility of business once EV will come? Yes, sir. As I said earlier, in 2019 the vehicle sale was 2 crore and in 2022-23 it was 1.58 CR. मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि ये व्हीकल का जो सेल है सर वो कम होते जा रहा है, 2 व्हीलर का इंजन का. पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बात कही थी कि जो इंजन में मजा है वो मोटर में नहीं है.
तो ऐसा है ना कि पहले अपन ने कि इसमें पेनिट्रेट कर सकते सर्विसिंग के थ्रू, मेंटेनेंस के थ्रू, उसके बाद मैंने क्या सर जो सब पार्ट्स वगैरह है, फिर कलरिंग वगैरह आ गया, मॉडिफिकेशन वगैरह आ गया, उसमें भी अपन घुस सकते, मुझे ऐसा लगता सर. लास्ट क्वेश्चन आहे, हे तुम्ही जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे किंवा ॲप डेव्हलप केलेलं आहे, माझ्याकडनं तुम्ही गाडी घरी पिकअप केल्यानंतर एवढं इंटरॅक्टिव्ह गोष्टी कशा करणार? सर जीपीएसने. नाही, इंटरॅक्टिव्ह मला म्हणजे तुम्ही प्रॉब्लेम कुठले चेक करणार, नवीन सापडल्यावर काय करणार, मला कसं विचारणार, माझं अप्रुव्हल कसं घेणार, म्हणजे 3-3, 4 कॉल करणार का तुम्ही नाही, मला? सर. आता हे एक नवीन सापडलं सर, आता आणखीन एक सापडलं, कसं करणार? सर याच्यामुळेच मी अगोदर म्हणलं होतं की माझे जे मेकॅनिक्स वगैरे राहील ना ते एक्सपर्ट्स असतील याच्यामध्ये. एकदा जर का गाडी त्यांच्या हाताखालून गेली ना तर त्यांना ते प्रॉब्लेम जे ॲडिशनल प्रॉब्लेम आहे ते डिटेक्टच होतील, आणि पहिला कॉल जेव्हा त्यांच्या गाडी हाताखालून गेली ना तो कस्टमरला जाईल की सर्व्हिसिंगचे हे प्रॉब्लेम तर आम्हाला आढळलेच, पण हे ॲडिशनल प्रॉब्लेम आढळले, तेव्हा ते कम्युनिकेट केलं जाईल की हे ॲडिशनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे का. जर का तो म्हणला हो तरच मग ते गोष्टी नाही का पुढं होतील आणि ॲडिशनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील, नाही तर जी जनरल सर्व्हिसिंग आहे तीच त्यांना भेटेल. त्याच्यामुळे दोनच वेळा त्यांचं कम्युनिकेट केलं जाईल, एक तर कन्फर्मेशनसाठी आणि दुसरं पेमेंटसाठी, बाकी बस. बरं, शेवटचा प्रश्न आहे, काय प्रॉफिट मार्जिननी धंदा होईल हा? प्रॉफिट मार्जिन सर याच्यामध्ये नाही का कमिशन बेस्ड बिझनेस राहिला बऱ्यापैकी तसं पाहिलं तर त्याच्यामुळे प्रॉफिट मार्जिन 12% ते 15% राहू शकतं सर माझ्या हिशोबाने नेट प्रॉफिट. ओके. जनता गैरेज, आपने मुकुंद को बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट. नहीं सर, मेरा सॉल्यूशन ट्रस्ट है. राइट, तो उसी पे आप बता रहे ना, तो उसी को बता रहे ना. राइट, you are addressing the problem which is trust, right? Definitely, ना? यस यस सर. हाँ, आप बजाओ ताली. सीधा सवाल है, तो गैरेज क्यों बनाते हो भाई? ऐप बना के सब गैरेज वालों को साथ में लो ना. सर वही है वो एक्चुअली ठीक है, गैरेज है सर, इसका स्केलेबिलिटी. एक पहले समझ लो, आपने क्या बोला? आप एक ऐप बना रहे, आप एग्रीगेटर बनना चाहते हो, राइट? सो जो मुकुंद सर ने बोला, जब ईवी का सेल बढ़ेगा सो प्रॉब्लम तो वो रहने ही वाली है, बट स्केल उसका कम हो जाएगा, राइट? स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड या प्रॉब्लम का स्केल जो रहेगा वो कम हो जाए, और स्केल भी, राइट? यू विल नीड डिफरेंट स्केल. बैटरी के लिए इंजन नहीं रहेगा, राइट? सो इट वुड बी अ कंप्लीट डिफरेंट टर्नर. सो मेरा सजेशन आपको ये है, गैरेज के बदले एग्रीगेटर बनो, ऐप बनाओ, ताकि सबका ट्रस्ट, सिर्फ एक गैरेज का, जनता गैरेज का नहीं, आप जनता ऐप बनाओ जो हर गैरेज वाला यूज़ करेगा. सो थिंक योर बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंगली. सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? आप बोलिए. हाँ सर, जैसा कि ना कि मैं हर जगह पे जाके गैरेज नहीं खड़ा करने वाला यहाँ पे, तो क्या है ना, एक सीधा सीधा बात है, अगर आज ओयो का सिंबल है ना कहाँ पे तो लोग होटल का नाम नहीं देखते, वैसे अगर जनता गैरेज का यहाँ पे सिंबल रहेगा ना तो मुझे जो एक्चुअली गैरेज है ऑलरेडी वहाँ पे, उस पर मुझे नहीं कि जनता गैरेज का लोगो लगा के वहाँ पे SOP लगा देने का है सर, कि यहाँ पे तुम्हारे को स्टैंडर्ड क्वालिटी वगैरह मिलेंगी, ऐसा कि उसको एग्रीगेटर बोल सकते हैं या फिर वो चेन सिस्टम बोल सकते हैं आप. Don't misunderstand me. I see this is afterthought. Yes. You haven't thought. Your presentation does not say Speak that that. you want it to be aggregator. It's not criticism, but telling that this presentation does not say Yeah. that your mindset is of aggregator. It is of creating an establishment. हॅलो सर, ॲक्च्युली काय ना की हे मला नाही का सांगायचं नव्हतं, की म्हणलं सगळं सांगून दिलं, रिव्हील करून दिलं आणि कोणी आपलाच कॉपी पेस्ट मारून घेतलं, त्याच्यामुळे सांगत नव्हतं मी गोष्ट. मेरा एक सजेशन है, आप तो बाद में बनाओ, आप जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी पहले ज्वाइन कर लो. Just a point. See, your attempt is good, your courage is good. For information, I worked in automotive segment for 17 years, and remember that it is said in automotive segment, your first customer of your vehicle is your competitor.
सो आपने रिवील नहीं किया तो जिस दिन ऐप लॉन्च हो जाएगा पहला यूजर आपका कॉम्पिटिटर रहेगा. So it is just matter whether you want to inform your competitor day advance or day later. Next day competitor is there. So there is nothing secret in this world. With secrecy, such businesses and online businesses will never happen. So that is why I am talking loud. In online era, there is nothing secret. As soon as you launch, next 4 hours, your competitor has dissected it, bisected it, studied everything, and that competitor is ready with version number 2. So don't consider secrecy as a factor. Competitiveness is going to be factor. Thank you so much all. And last comment before we wrap up. I would suggest, kids of this generation should think about making a vehicle which will need no maintenance, not a garage. Okay? Thank you so much. I would like to invite our second participant, Team D, Rajvi Shah and Shevi Shah, to present their business model. Please keep quiet, please. Mom, I'm feeling anxious. Can you come back as soon as possible? No, Mom, it is nothing. Just come as soon as possible. Mom, I'm feeling like I'm useless. I can't do anything. Now you would be wondering what she is saying. But first of all, we need to listen to her mother's part. Beta, I'm coming day after tomorrow. Beta, don't be anxious. I know your anxiety episode has started again. But I think it is just your misconception. It is not anxiety, it is acidity. Just take churn and it will be gone. So you heard 2 words from here, anxiety and depression. So let me first brief you about what anxiety causes to a person and current scenario in the world. According to WHO survey, around 300 million people are suffering from anxiety and depression all over the world. As per India, around 5 crore plus people are suffering from anxiety and around 3 crore plus people are suffering from depression disorder. So this is a real problem. What happens? The person who is suffering from anxiety and depression does not know, they are not comfortable while speaking to their parents or even friends. They feel alone. So, and sometimes they try to convince their parents that they are having anxiety attack. Then their parents will get frustrated and just leave them. So, leave as it is. So, this is the main problem. When I will say to my friend that I am feeling low, then he or she will tell me that let's go outside and have fun. They will also not take this problem seriously. Most around 84% of suicide which happens to the person who is suffering from this disorder. So now moving to the solution part. So now talking about solution, we are with an app which is called Connect to Calm.
So in this, Mr. X, who is suffering from anxiety or depression, logins to it, and when he is logging it, we are going to tell them to give the basic information, that is email ID, phone number, and they have to compulsory give their relatives number for any emergency case. So with this, we are going to give them. So now Mr. X has logged into our website app, and with this we are going to give him an anonymous identity, that is Mr. Babu Rao. Let's assume it is Mr. Babu Rao. And after that we are going to monitor them, and we are going to conduct PSQ6 test, which is authorized by our consultant. It can say that their stability, health stability and mental stability is perfect, and whatever their mental and depression is going on, it is okay with that. So our USP is 24/7 access to the counselors whenever they want. So assume in middle night Mr. Babu Rao wants a counselor and he can't talk to anyone. We are the solution. Connect with us. So with this, now we can monitor him day and night. With this, we are going to give motivational sessions to them so they can get motivation daily, and we are going to conduct challenges which will make their mental stability, indirectly make their mental stability. And whenever their trigger is passed on, which means the line has been crossed, we are going to connect to their emergency number and tell them that your friend or family member has been in anxiety and depression, and we are going to connect to the health center to go and give emergency services. So with this, I would like to pass on to market opportunity. So our initial market is 15 to 25 years of student, because according to the research in India, 55% of students are going through depression and anxiety daily. So just imagine your friend is suffering from anxiety, but he don't want to tell anything to us. So what we can do is connect with us, and after that, so the market we are going for is going to colleges and IITs and corporate world to connect with them. And as per the report, 46% of employees working in India are suffering from anxiety and depression. So as per the data, 2% of GDP is affected because of these 46% of employee stress and depression. So our future plan is to go global. As you have seen that 300 million plus people are suffering from anxiety and depression, we want to go global. So in initial year, we will develop app and we are not having any revenue. Like Jio, we want to provide this app for free to all the users so that we can get customer base. And in subsequent years, we will be having two models for revenue. First model is subscription based model. Here the user have to subscribe for $199 per month, and in advertisement model we will be getting a revenue from advertisement which we will play of any healthcare or any hospitals. And after that, and we will be providing premium version of this application. And in premium version, the features would be, they will be getting 24/7 counselor, they won't be seeing advertisements, and they will be having counseling sessions through video calls and chats, and we will be sending daily affirmation and quotes. In free version, we are not providing 24/7 counselors. So next is the list of competitors which we are having. So the list of competitors are Connect to Wonderwella Foundation, Now and Me, Hey, and 21 Days. So Wonderwella Foundation gives the depression person a go-to call, in which they will just go to the person who is calling and just make him feel ease for the time being. So at the other end, Now and Me gives video conference, so they provide counseling sessions in video form. And Hey is a service which provides motivational quotes to each and everyone. And 21 Days is giving robust, and it gives confidence to every person who is doing
who is a student or a college going. Currently, Snapchat has also launched the same feature, and they are providing a counselor's number as per your location. But what we are having is we are having integration of all of them. It is not the first who is in the market always wins, but it is the company which builds overall business model that stays in the market. So our team consists of Shaivi Shah, that is me, and Rajvi Shah, that is her, and we are the co-founder of Connect to Calm. So milestones are we will be reaching 20 lakhs plus download by the launch of our application, and we will be having 10 lakhs active users on our app, and we will be getting 4 stars after 5 stars in Play Store. Now I would like to explain financial projection. The number of patient in depression are in lakhs. So there are total number of cases of depression and anxiety, and total case are 951 lakhs. We are expecting only 3% of the users that comes 1 minute left. to 28 lakhs, and we are expecting only 50% would be our 50% user will be our customer, so that will come to 14 lakhs. And we have explained financial projection in this project, and in year 2 and year 3 we will grow, and we will be having profit of around 214 lakhs. So call to action. As we say that India has become polio free, we want India to be anxiety and depression free. As we all know that anxiety and depression is not just a problem of a person, it is a problem of whole world. As we know that happiness matters in GDP nowadays. We want a happy India because we want to grow global. So we have to become happy and raise our Indian bars. Thank you. So our ask is 1 crore for 1% equity in our company. Thank you. So we are Brilliant open to presentation, questions. Rajvi and Sevi. Thank you. So, It's a kind request, please maintain the decorum of the conference room. yeah, I think it's appeal, good appeal. Bit surprised with the. I'm sorry, but slightly disappointed with so learned people having bit indiscipline in the room, which doesn't match to the qualification which you people will be carrying. You people drive financial discipline. If we can't manage hall decorum, is not very appropriate. You have so many subjects to discuss with each other, but we are here to listen. Discussion can happen later on. If something is important, group can go outside, have discussion and come inside the room. Sorry about straightforward words. Okay. Let us go with the difficult question first. Tell me, what is the weakest link of this business? So for me, right now the weakest link is there are Snapchat has entered, so it is going to be a competitor of our company as well. So that is the weakest point right now we are having. But as we know that it will be overcoming by all the facilities we are going to give. So that it is going to cover up. Weakest point. Yeah, I go want ahead. to add on that. Yeah. That weakest point is that when India and world will become anxiety and depression free, then we will be not having customers. But that is great. We will be planning some more something new. Okay, like last presentation, one more point here. Let us understand, friends, in today's business environment, the presence of strong competition is given. That cannot be weakest point. If you take that, the activity will not start. One basic thing is competitor is present,
or competitor will come up tomorrow. So that cannot be. It's a general point. The young generation will have to keep that at back of mind. Beyond competition and beyond you will make world anxiety free, it will not happen. I am not negative, but it's a human character. The nature of problems will change. The anxiety disorder, depression will remain because it's a human nature. It's a part of body cycle. What is another weakness which you feel? Currently, we are not providing physical counseling to them, though, so they will not be getting personal touch and personal calm or soothing. I appreciate. Which subject matter you have considered while designing this business model? So we have considered that in India, when we are as a student, we want to talk about depression and anxiety. We don't go to counselors. Generally, we don't go to counselors. No. Sorry, I will repeat my question. While designing this model, which subject matter expert you have consulted? Okay. So actually, we have consulted with one of the counselors in our city, that was in Ahmedabad. Okay. So we consulted him that how many students come to you, as in general, and we also did study on the Google for getting all the data, so we can know how much students are actually going to them. Okay. So that was our initial target. Okay. And what are the legal responsibilities of this product? Because person in challenging time will get connected. Let us be realistic. Many will be better, and some mishap will also take place. How you have decided to tackle to that aspect of business? What are your legal responsibilities when you are dealing with such a sensitive subject? Yeah, as she said that 24.75% of suicides are happening because of anxiety and depression. So that is the big cause. We are actually going through it. Because of that only we actually added emergency exit number, so we can collect to health center as soon as possible. And the legal aspect is much more, because when a person do suicide and his last call or his last connection was with our consultant, that will definitely put them in a dangerous situation. But for that we are going to connect, we are going to have that all consultant registered in our face, and we are actually going to record all the things so that it can be minimal as possible. Okay. I think the model has merit. However, you need to go into details of legal responsibilities that you have. That is number one. Second is you need to revisit your numbers. Your percentage of anxiety is not the realistic. The percentage of depression you are talking about, both numbers are not realistic. That is number one. Number two, no market gives this level of success. That means you are talking about 20 lakh plus numbers, which is in second year of operation or maybe in fourth year of operation. It calls for a massive marketing and convincing campaigning, because you have rightly pointed out, people are not ready to go to counselor is a primary problem. It will get reduced by app, which is a very good strategy. However, still the numbers are not realistic. You will have to revisit. Okay, sir. Actually, we got it from Google, from what I want to say, and that is why we actually name our app name Connect to Calm. So whenever we are using the phone, if my friend is using it, he will not got to know that I am using Connect to Calm. So that is why we gave this name. When I said about numbers, is for correctness of your business plan, business projection, and subsequent business performance. So I have both the Shah sisters. So I have a complete different take on your idea. आपको पहले ये एड्रेस करना पड़ेगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन का रीज़न क्या है. आपने वो कहीं भी आपके स्लाइड में दिखाया नहीं. पहली बात. दूसरी बात जो मेरे को लगता है, एंड आई बिलीव इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाद में आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उसका रीज़न आप अगर पहचानेंगे तो वो है अकेलापन, राइट. मिनिमम कनेक्ट विथ पीपल. और आप उसका सोल्यूशन भी जो दे रहे हैं वो भी ऐप दे रहे हैं.
तो उसमें भी आदमी कनेक्ट नहीं होगा आपसे. I don't say it is right or wrong. I am throwing a question on you. I am not a decision maker. So, I am throwing a question ki whether it is right or wrong, you have to take that call. as I told that currently we are going for app. Yeah, I got then your point. You addressed app. I just throwed a point on you. Third, in the era of social media, Chat GPT, OpenAI, wellness industry will be one of the biggest industries. So you are on the right track. You will get not 3% people, but you can get more, like Mukund said. But you will have to work for that. ठीक है ना? So वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है. और ये शब्द लिख के रखना मेरे आने वाले 10 साल में, 20 साल में. Wellness industry. Right? So like you showed, there is competition out there, but you have to find a unique way to address that. Isliye I told you, go to the root cause. What's the root cause? You will find a complete different, understanding of the solution. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you. So let's welcome our next participant from Team B, Shubham Lunawat and Urvisha, to present their business idea. ये नहीं चला. यार उसने बंद कर दिया. सुन लो. बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सने का महल मिले. Silent का बोलूं. I request everyone to please be silent. I request everyone to please be silent.
Hello. Yeah. Sorry for the delay, sir. So, good afternoon, everyone. I hope we are out of some depression and anxiety right now. So, our idea is about reviews. So now just tell me, what is the last thing that you check while buying a product, while before clicking that pay button, what is the last thing that you check? वो तो अभी लिखा है उधर, इसलिए बोल रहे हो रिव्यू. Right, the last thing that we check is review, and let me tell you how the customer behaves. First one, he takes an idea, he gets aware about what are the products that he wants and the number of vendors or the brands available for their product. After that, he checks, he picks out few that interests him. After that, he might even add few into his cart, and after that, the next and the last and but the most important step, that is evaluation. One last time. अरे वो होता ना अपने इसमें कि अरे वो बाजू वालों ने वो प्रोडक्ट लिया है लेकिन ऑनलाइन तो दिख रहा है कि अच्छा है, लेकिन ये प्रोडक्ट जब तक कोई यूज ना करे, अपने को बोले नहीं, तब तक लेगा क्या कोई प्रोडक्ट? कोई नहीं लेगा. तो दिस इज द थिंग दैट इज रिव्यू, एंड एग्जैक्टली दैट्स हाउ द रिव्यूज वर्क. आर मेन द थिंग दैट वी वांट टू कन्वे टू पीपल इज दैट कि रिव्यू कितने ज्यादा अंडररेटेड है अपने इंडिया में. रिव्यूज के ऊपर बात तो सब करते हैं, लेकिन रिव्यू देता कोई नहीं, और रिव्यू पढ़ते भी नहीं है ज्यादा लोग. सो आपको हमारी जरूरत क्यों है? So we are coming with a platform called TrueView that will give the opportunity for any user, even we want to go anonymous as well, but they will be verified with us with the KYC. We will take their KYC. So आपको जरूरत क्यों है हमारी? तो about the genuine reviews. Where are the genuine reviews available? बोलो. Amazon में genuine reviews तो है, लेकिन वो जो high कमीशन चार्जेस चार्ज करते हैं सेलर से, उसका क्या? वी वांट टू मेक आवर प्लेटफॉर्म कंप्लीटली कमीशन फ्री फ्रॉम द कस्टमर्स एंड एटलीस्ट. आफ्टर दैट, एंड ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीबडी फॉर राइटिंग रिव्यूज. आफ्टर दैट, there are Google reviews. For sure there are Google reviews, but they are limited to a specific company. You won't find Google reviews for products as such extensively. If you see, there will be like for only few products there will be Google reviews, but it will generally be for the company. And also there have been paid reviews. So paid reviews की भी problem है, तो ये भी हमको solve करना है, इसलिए we have come up with this idea. And also अगर कोई स्टार्टअप सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, तो वो चाहेगा कि मैं अपने खुद के वेबसाइट से सेल करूं, मैं क्यों अमेजोन पे जाऊं? सो ऑल दिस थिंग इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड बाय अस. कस्टमर्स की प्रॉब्लम, स्टार्टअप की प्रॉब्लम, हम करते हैं कुछ प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए. एंड दैट्स व्हाई वी हैव कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू व्यू. सो अब बात यह है कि पीपल डू रियली राइट द रिव्यू. अगर हम कोई वीडियो देखें या तो हम कोई प्रोडक्ट में चले जाए, अमेजोन के कोई हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, आपको मुश्किल से कुछ मतलब मैक्स 200 या 300 इतने भी रिव्यू मिलने मुश्किल है, नहीं मिलते रिव्यू. हमने सर्वे किया था 100 पीपल पे, तो उसमें से हमको देख के आया कि पीपल हु राइट द रिव्यू आर ओनली 5% एंड द वन हु रीड द रिव्यू आर 95%. वी हैव टू ग्रो दिस, नॉट जस्ट हमारा बिजनेस है इसलिए नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, ई कॉमर्स में कस्टमर के हित के लिए हम लोगों को ये रिव्यूज वी हैव टू इंक्रीज देम, and that is what our platform will facilitate. And why would someone write the reviews on our website? The first thing, mostly reviews लिखते हैं तो reviews लिखने पे मिलता कुछ नहीं है, तो अगर किसको कोई मिलेगा ही नहीं तो कोई क्यों लिखेगा review? So we have come with the concept of True Coins. In True Coins, we will give people who write the reviews True Coins in the form of reward. Those True Coins they can use to redeem it against cash rewards, free merchandise, coupons, and etc. There is endless possibility of using the True Coins. After that, what is in it for the startups that is there? So it will boost their sale. तो एक चीज आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये पेटीएम, फोन पे वगैरह आए थे, उस वक्त
वो लोग हमको डिस्काउंट कूपन्स देते थे, 200 ऑफ लेंस कार्ट वाला जो 2000 वाला आता था, वो ऐसे कूपन्स मिलते थे। तब ये लोग तो कोई ब्रांड थे ही नहीं, लेकिन जो कि हमको पेमेंट करने के ऊपर कूपन्स मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका यूज भी करते थे, और आज देखो वो ब्रांड बन चुके हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर वेबसाइट विल हेल्प द स्टार्टअप्स डू। वी विल they can boost their sales from the coins that the people will get from writing the reviews. Also, they can sell from their own website and does not have to be dependent on Amazon extensively. After that, we will also provide the startups to do specific surveys if they want to do. तो आप हमारा रिव्यू का डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं वो फॉर प्रोडक्ट एंड फीचर स्पेसिफिकेशन, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इस तरीके की चीजें देखने के लिए। After that, we are also providing the insight and reports about how the consumer behavior is using AI and ML. We'll use the sentimental analysis, which is like the natural language processing, technical terms, but natural language processing is the heart of understanding the consumer behavior. How will we monetize the idea? This is something that took us a lot of time to actually come through, and the few of the points that we have listed: affiliate marketing. So affiliate marketing is what that will 100% help us to monetize our platform. Then personalized surveys, अगर किसको सर्वे करना है, जाने तो प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, बट इफ समवन हैव टू कंडक्ट सम सर्वेज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द डेटा दैट वी हैव, वी कैन डू दैट। हम लोग इनसाइट्स और रिपोर्ट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं स्टार्टअप्स को, बिकॉज टू सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर बेटर। उसके बाद इफ they want to list their platform on our website, they can also do that by paying some listing fees. Some of our competitors are Trustpilot, Mouthshut.com, Amazon, Yelp, but our USP is that those websites either they charge high commission, or other than that they do not provide the reviews for the specific product. They do it for the company. And what happens is, our benefit that we get is, अगर हम एक किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे दे तो कंपनी की इमेज डाउन नहीं होगी अगर वो प्रोडक्ट खराब भी है तो। बाकी इसमें अमेजोन में या इसमें अगर आप देखोगे दूसरी कहीं पे, तो अगर कोई कंपनी का एक प्रोडक्ट खराब हुआ, उसका रिव्यू खराब गया, कंपनी की पूरी इमेज डाउन हो जाती है। बट व्हाट वी विल डू इज, प्रोडक्ट के रिव्यू से कंपनी की इमेज डाउन नहीं होगी। One of their product can be defective or can be a little bad, but their other product will be safeguarded. So at the end हम लोगों का यही बोलना है कि we want to establish a platform where people will say before clicking that buy button, TrueView देखा क्या। Thank you. What an amazing presentation. You can see the use of Navonmesh, that is digital innovation, in our conference, that Urvi is connected from Nagpur with us. Urvi, can you hear me? Urvi, can you hear me? Urvi, can you hear me? Okay, Urvi, judges are here and you are connected. I've put the mic near the speaker. So if there is anything you want to say, you can say. Judges will ask the question now. Okay. So thank you for the presentation. My first observation, please check if the name is available, because I know my friend runs the same company in Aurangabad. No, sir. We have checked it. I'm telling you, Okay. TrueView. The spelling is TRU, not E. Yeah, the E is so, absent. but check that. Okay. And you have so many experts over here. If the name would be available or not, you can check with them, because it is TrueView. So please check that. Okay, sir. My few questions would be, what would be the revenue model? Sir, we have actually not come up with that yet. We have come up with the cost by primarily talking to website developer and other people. So that is around like 20-25 lakhs. There has been nothing we have done as now of projection of revenue, but we have identified the modes through which we want the Fine. revenue. So you should Okay. work on that. Yes, sir. Because I would love to see who will pay.
right? Who will be your paid customer? That you need to think about. Will it be one-time fee? Will it be royalty payment? Will it be annual charges? Will it be per review charge? You need to work on that. That's the reason I asked you. Sir, we are not never going to monetize from the customer ends No, ever. no. Whoever does that. Okay. So it would be, see, you would have only either a customer paying or the Seller. seller paying, right? So whoever you decide upon will have to pay all of this, or either of this, or one of this. So you need to discuss, decide on that. Secondly, I think you can think about it, because you showed that 4 of the competition. I think you can monetize based on advertisement also. That would be one of the biggest, monetization for you, right? Yes, sir. And I think once you, start digging more into it, you will find out ways and means of working on it, right? But also try to analyze, how many reviews, like you said, 5% write it and 95% read it, right? So, and what is the decision, what is the hit ratio, I would say? Even after, reading the review, what is the hit ratio? So, hit ratio meaning, how many of them end up buying that product? Because I am not aware about it, I am asking you a question. So, that would be interesting to see 5%, 95%, and then the hit ratio. Okay, sir, we'll try to include the hit ratio as well. See, as a concept, this is good. The first point, which Ritesh has said, that what is the revenue model is important, whatever that revenue model could be. Particularly when you are talking about coins, that means your reward methodology is already decided, that you want to reward the visitor, the person who wants to visit your site. That is already decided, but the expense side is decided. The revenue side will have to be decided. That is really important. Explain me how and why a person should visit your site. I'm not very clear. Yeah, go ahead. Yes, sir. So actually the thing is, from the startups point of view, the startups are in a stage where they want to expand their market, they want to reach to customers. So they would try every possible thing to reach to customers, therefore startups will come to our website, and from the customers end, customers want reviews. And there are very few websites which offer rewards for their reviews. So because of the rewards customers will get, and also the reviews which customers will get, they will come to our website. So basically हम लोग reward दे रहे हैं तो इसलिए आएंगे वो. That is one of the reasons. From where I am buying, I don't give reviews. Why I should just for a couple of coins volunteer myself to come to your site? So after my buying, when comments are available, immediately after my journey, booking.com send me everything. And I am reluctant, in spite of they telling that we will add this, we will add 5% and blah blah. Still I am reluctant to go for that. You are a third party. What is that motivation by which people should come to you is an important aspect, I think should be considered. सर ये अपना फोन पे वगैरह जब आए थे, so even for few 100 rupees bonus के लिए लोग they would use the referral code, they would share it with people. So अपने इंडिया में अगर कुछ दे रहे हो तो people will do something. This coins concept is in some other platforms as well, and that works well too. It's based on their own product, but अपने इसमें ये work करेगा. And sir, secondly, it is also our social responsibility in a way, I think, because reviews जितने ज़्यादा रहेंगे उतना transparency about the product will be higher. And sir, we will also work on genuineness of the reviews. If we are providing genuine reviews about the product, after buying a product, people also search for the various products available. What are the alternative substitutes? If we are getting other products at lower cost, better quality. So people just search through the products online in order to find the one they like. So our website will be also the place where they can come to
explore what are various products available, and they can also check the reviews and can ask questions also. Okay. See, if this is a concept competition, you are running very well. If it is a link to a business model, there is a long way to go. Thank you, sir. Thank you. I would like to invite our last participant, Team A, Aditya Rao, Kishore Chaudhary and Jamin to present his business model. No one noted. अंदर से डालना, पीछे ही डालना, मतलब ये वायर बस दिखेगा इसलिए. फोन पे हाँ Everyone, please remain silent. उसमें ही है ऑन बटन. ये हो रहा है. It's playing. Can't do anything. I can't even see him. Everyone, please remain silent. मेरा चाहिए, मेरा चल रहा है, चाहिए. You can start now. किशोर साले. हेलो, am I audible? हेलो, हेलो. तो जैसे मुकुंद सर ने बताया कि वेलनेस इंडस्ट्री बूम करने वाली है, तो हम आ गए, दिखा देंगे वेलनेस इंडस्ट्री कैसे मचा सकती है. न्यूज़पेपर में रैप करके, प्लास्टिक की थैली में डाल के हर केमिस्ट अपने फीमेल कस्टमर्स को एक सीक्रेट बेचता है. ऐसा सीक्रेट जिसके साथ पहले सिर्फ शर्मिंदगी जुड़ी थी, अभी उसके साथ जाने का भी रिस्क है. इंडिया में इस लाइन से ही समझ सकते हो कि इंडिया में कितना बड़ा टैबू है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स. इतना बड़ा टैबू है कि इंडिया में हर रीजनल लैंग्वेज में एक कोड होता है. जैसे इंग्लिश में शार्क वीक, हिंदी में महीना चल रहा है. इंडिया में हर साल 12 बिलियन पैड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें से 64% पॉपुलेशन और फीमेल जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती है वो
सो जो ये 64% पॉपुलेशन ऑफ फीमेल विच यूज मेंस्ट्रुएटिंग नैपकिन्स वो सेफ और हाइजीनिक नैपकिन्स यूज करती है. November 2024, a Delhi-based NGO conducted a study taking a sample of 10 sanitary pads that are used in Indian market. It was found that these sanitary napkins contain chemicals such as VOC, the volatile organic compounds, and phthalates, which are cancer causing and also might lead to memory loss as well. So यहाँ बात हम कर रहे हैं इंडिया की आधी पॉपुलेशन की. एक सैनिटरी पैड को लीक प्रूफ बनाने के लिए 4 प्लास्टिक बैग्स यूज की जाती है. एक प्लास्टिक बैग को डीकम्पोज होने के लिए 500 से 600 साल लग जाते हैं. आप एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे हेल्थ के साथ भी खेल रहे हो. वी live in an Indian society where talking about menstruation and periods has become a taboo, and we, the team of Fly Girl, wants to not just educate Indian population about using the right sanitary products for hygiene, and as well as even try to bring a revolution to make it normalize and normalizing the menstruation. Through our products, we want our female population to talk about the periods boldly without any shame of embarrassment. We are a sanitary manufacturing company. We are 100% organic and biodegradable, and we work towards making Earth a better place to live. Before actually diving into how as a production actually works, let us first understand that India is the largest producer of banana plants in the whole world. But unfortunately, half of it goes into waste. Farmers cut their trees after the yield is done and dump it in the roadside, which causes social impact, and much more importantly, there is environment harmful impact. This is where we as Fly Girls come into picture. We get the banana stem from the plant and it comes to our plant. Then these stems are cut down into small pieces and layers. Then these stems are put into extraction machine, wherein the banana fibers are being extracted out. Then these fibers are washed and then dried up in the sun. Once the drying process is completed, these are cut into small pieces, and then it is converted into cotton cellulose soft material which forms the absorbent core of the pad. And then the pad is being designed into different sizes, shapes, and ultimately being a biodegradable cover. Further, to sanitize the pads, we use UV sanitization chambers wherein UV rays are being used to sanitize the pad. Along with the sanitary napkins, we also provide hampers to our customers. Our goal is not only to produce and sell sanitary napkins, but our main goal is to educate the Indian society and to remove the stigma that is relating to the periods. Our company has a major workforce of women, so we give high priority to women empowerment. Major workforce consists of rural women, wherein they are always in the household itself, but we provide them employment. Along with being employed with us, they also act as our agents to educate the Indian society, wherein it is considered as a stigma to talk about taboo.